Hello everybody وأهلا بيكم ومعانا النهاردة أول درس في Connect Plus second term grade 4 و unit 7 lesson 1. خلينا نشوف الكلمات بتاعتنا. rainforest, temperature, places, mammals, mountains, mountain حط لها US, mountains, without, desert, building, coastal, weather, quiet, oxygen, quickly, the Red Sea, metropolitan area, insects, environment, forest, dry and wet, polar, traffic, not many, different, Arctic, Antarctic, special, the Nile Delta, often, enough, reptiles, continent, swamp, sometimes, rural, urban, difficult, kind, windy, high, mountain. Regular verbs like rain, rained, lived, survive, survived, travel, traveled, change, changed, breathe, breathe. Will a regular verb find, found, have or has, had, get, got. Expressions and phrases. For example, have to, at the top of, be used to, هنا بنحط be في زمن الجملة used to, be am was were, next to, a lot of, densely populated, sparsely populated. لو نفتكر الكلام ده كله احنا أخدناه في الترم الأول. طب بينا نشوف الدرس بيقول لنا ايه. Did you know the Amazon covers 40% of South America and is the world's largest rainforest? هل تعرف إن غابة الأمازون بتغطي 40% من مساحة أمريكا الجنوبية وبتعد أكبر غابة مطيرة في العالم؟ It's 5.5 million square kilometers. مساحتها 5.5 مليون كيلومتر مربع. The second largest is the Congo. وتاني أكبر غابة هي موجودة في الكونغو in Africa في أفريقيا. It's 777,000 square kilometers. تعالوا نشوف كمان. Rainforest. There are lots of trees, plants, and flowers here. Lots of animals live in these places. For example, there are insects, birds, reptiles, and mammals. It often rains and the temperature is hot. Rainforest. كتير من الأشجار والنباتات والأزهار موجودة هناك. كتير من الحيوانات كمان موجودة، على سبيل المثال الحشرات والطيور والزواحف وكمان الثدييات. الغابة المطيرة الجو بتاعها بيكون حر. تمام. coastal وبتمطر معظم السنة. coastal. This environment is where the land is next to the sea. In some places there are beaches with sand and sometimes there are swamps and forests. The Nile Delta is an example and so is the Red Sea. الكوستال أو المناطق الساحلية أو اللي على الساحل دي المناطق اللي فيها البيئة اللي فيها بتكون الأرض جنب البحر. تمام. ويا إما بيكون الالتقاء دوت على شاطئ رملي. تمام. أو أحيانا بيكون على swamps and forests على مستنقعات وغابات. من أشهر الأمثلة عندنا الدلتا النيل أو البحر الأحمر. desert. It's very dry in this environment. The animals and plants that live here have to find clever ways to survive without a lot of water. You can find these environments on every continent and they can be hot or cold. الصحراء جافة، بيئة جافة. الحيوانات والنباتات لازم تلاقي طريقة ذكية عشان تنجو وتقدر تعيش في البيئة اللي زي دي. ممكن تلاقي الغابة البيئة الصحراوية ديت موجودة في جميع القارات. تمام. ممكن تكون الصحراء دي صحراء حارة أو حتى ممكن تكون باردة. بعد كده عندنا rural. There aren't many houses or buildings here. مفيش كتير بيوت ومنازل هنا أو مباني. So this place often has more animals and plants. Not many people live here, so it's sparsely populated.
It can have lots of different kinds of weather, but it's a quiet place to live. المناطق دي المناطق القروية بيكون فيها مباني كتير وبيوت كتير، فبالتالي بيعيش فيها كتير من الحيوانات، ومش كتير من الناس بيعيشوا هناك، وبالتالي بتكون ذو كثافة سكانية منخفضة. ممكن تلاقي الرورال areas ديت موجودة في أماكن كتيرة، وفي أجواء أو الطقس بتاعها متغير، لكن هو مكان هادي للمعيشة. نيجي بعد كده للبولر. There are two of these environments in the world, the Arctic and the Antarctic. It's cold and windy here, with a lot of ice. Some animals have found ways to live here, but there aren't any trees or flowers. المناطق القطبية عندنا منطقتين في العالم كله، أركتيك وأنتاركتيك، والمكان هنا بارد ودايما عاصف، مفيش هنا وكتير من التلج، مفيش هنا نباتات أشجار أو أزهار، لكن الحيوانات الموجودة هنا لقت طريقة ذكية تقدر تعيش بيها. الأربن this is a metropolitan area which is densely populated. Most people in the world live in this kind of environment. There are lots of buildings and there can be a lot of traffic too. هنا المناطق الحضرية، هنا كتير من الناس بتعيش فيها وفي كثافة سكانية عالية، كتير من الناس بتحب تعيش في البيئة اللي زي دي، كتير من المباني ومباني ضخمة، وكتير من الزحام المروري. تمام. عندنا كمان المنطقة الأخيرة اللي هي mountainous. It can be difficult for people to live and travel in this high environment. They are very beautiful places, but they can be cold with lots of rain or snow, and the weather can change quickly. The animals and plants that live here have to find special ways to survive. المناطق الجبلية دي مناطق صعبة جدا على الناس إنها تعيش فيها، والناس برغم إن هو أماكن بتكون جميلة جدا، لكن but they can be cold، لكن ممكن تكون باردة وفيها كتير من المطر أو التلج، والوذر بتاعها بيتغير بسرعة. الانيمالز الحيوانات والنباتات اللي بتعيش هنا بتلاقي طريقة خاصة بيها علشان تقدر تنجو في المكان. بينا نشوف ايه الاكسرسايز بتاعنا. There is always a beach in a coastal environment. No, مش دايما بيكون في beach. There are polar environments on every continent. Polar environment, no. خلينا نكتب true or false. Mountain environments are sparsely populated. Mountain environments, yes, true. An urban environment is a quiet place to live. Urban, no, false. You can see lots of different animals in a rainforest. That's true. Did you know it's harder to get enough oxygen when you breathe at the top of a high mountain? كل ما بتعلى كل ما الأكسجين بيقل. If you aren't used to being in the mountains, it can make you sick. إذا أنت مش متعود على الطقس في الجبال أو إنك تبقى فوق مكان عالي هتشعر بالمرض أو ده يخليك تتعب. هنا قابلتنا كلمة make you sick. make you sick. make الفيرب make. تمام. بنجيب بعد منه الobject make you. تمام. or make someone or make something. تمام. بيجي بعدها كمان يا إما adjective يا إما صفة يا إما to infinitive. يعني مثلا ممكن أقول my mom makes me to clean my room. يعني مامتي بتخليني أنظف غرفتي. make me to clean my room. أوكي. أو زي الجملة بتاعتنا it can make you sick. تمام. eating a lot of sweets can make you sick. Okay. What kind of plants are there in your environment? What kind of ما نوع. تمام. what kind of وبحط بعدها الحاجة اللي بسأل عنها. what kind of plants, what kind of books, what kind of stories, what kind of films، على حسب أنا بسأل عن إيه. نروح هنا كمان
اللي تشوز. There are lots of in a rainforest, lots of trees. It rains in the rainforest. It often rains in the rainforest. The temperature is in a rainforest طبعا hot. The environment is where the land is next to the sea. الcoastal مش كده؟ There are beaches and in a coastal environment, swamps. That is an example for coastal environment in Nile Delta or Red Sea. Nile Delta. It's very in desert environment, hot or dry, hot. You can find desert environments on every continent. في جميع القارات بنلاقي المنطقة الصحراوية. The rural areas are sparsely populated. The urban areas are densely populated. There can be a lot of traffic in urban areas. There is a lot of ice in a polar طبعا environment. There are high mountains in a mountainous environment. هنا الconversation نهى عندنا cold Antarctic to weather. What does the look like in the polar environment? طبعا هتبقى weather أول واحدة. It's and windy. It's cold and windy. How many environments are there? There are 2 environments. What are they? The Arctic and the Antarctic. Number 4. نيجي نرتب. Lots of animals live in the rainforest. But there aren't many buildings in the rural areas. صح? There aren't many buildings in the rural areas. تمام. Mountains are very beautiful place. Very beautiful places. تمام. هنا بيقول لي urban و densely. ممكن أنا هكتب وأقول the urban areas are densely populated. Population. Sorry. Trees and rainforests. There are lots of trees in rainforest. Okay. There are desert environments on every continent. Yes, true. You can see any beaches in a coastal environment. No, false. A rural environment is a quiet place to live. True. A rural environment is very hot. False. تمام. An urban environment is densely populated. Mountain environments are sparsely populated too. You can see lots of animals in the rainforest. 3. There aren't any trees in polar environment. 4. هنا هنكمل الحروف. اوكي ونروح للcomprehension. There are lots of trees, plants and flowers in the rainforest. Lots of animals live in these places.
For example, there are insects, birds, reptiles, and mammals. It often rains and the temperature is hot. A coastal environment is where the land next to the sea. In some places, there are beaches with sand, and sometimes there are swamps and forests. The Nile Delta is an example, and so is the Red Sea. There are and mammals in the rainforest. There are reptiles. The temperature is in rainforest hot. There are with sand beaches طبعا. The is an example for coastal هنا Red Sea. تمام. طيب في حاجة كمان no كده يكون lesson 1 خلاص تم. Okay, follow me to lesson 2. See you and goodbye.